Hello viewers, once again announce ke welcome gora channel di ase itia India aur Pakistan majore ceasefire do loa hunigna moi laga channel de iman viewers khan interaction na thaka dikhi pa ase inaga na hobi morom bra aji bi ekdam interesting topic loigina ahe ase aji moi tinta topics opor kotha kobo. First day hosabi India aur Pakistan khan bra officially ceasefire do lobo ko gina declare gurigina asana na. Number 2 day India aur Pakistan majore ajikali majore ki blame games to jaigana ase edu oporo kobo aur third day jodi India aur Pakistan tuida majore ceasefire deal do anigina edu war do hole rokhai disuglo do kun bra edu war do jitise edu tinda opore moi aji kotha koigina chabo ceasefire do hole monso pra huna hisabte Saturday din de around 3:30 p.m. day Pakistan laga Director General of Military Officer bra India laga Director General of Military Officer ka call gurigina 5 p.m. bra shuru gurigina mon ceasefire do loile phal ase kogina kwa thakise maramari over the sea over the land over the air do hole 5 p.m. bra shuru gurigina rukhibo kogina Saturday din day etu announce kora thakise etu announcement India aur Pakistan kan pra etu ceasefire announcement nadia agire etu ceasefire announcement nukun dise US President Donald Trump bra talaga Twitter de inaga likhise after long night of talks mediated by the United States I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. Are kobogole US President Donald Trump do kun asyo India aur Pakistan do hole ekta independent country duida asdo India aur Pakistan khan brabi announce nokura akide Donald Trump dai bra announce kurise India aur Pakistan laga ceasefire etu right na wrong ase British laga colonialism time de ekta country British laga hat te thagaram de tahan bra inaga gurubi kurula baro thakise hole bi etia role sob independent country ase to USA bra kinaga directly India aur Pakistan laga ceasefire do hole without the knowledge of India and Pakistan kinaga declare kurise one way de aur dai bra koi ase ki India aur Pakistan khan bra common sense aur intelligence do cholai ase kugana are what about Ukraine and Russia what about Israel and Hamas tai tade kola parise Idia Israel or Hamas laga ceasefire anibu parise Ukraine or Russia laga ceasefire anibu parise idu laga hisabte India or Pakistan hole tai laga kansas tai braki ko etu nisna kuru lage inaga kwa nisna lagi ase to idu laga oporbi idia dunia de pc gossip to jaingna ase kile Donald Trump bra inaga India or Pakistan tai jun bra declare nokura akide tai bra kile ceasefire do declare kurise kugana kwa khande pc ase Olebi India khan ba ki koi ase even as Donald Trump announced the ceasefire agreement neither India nor Pakistan used the term ceasefire it is just understanding and stoppage of firing along LOC India khan ba koi ase Donald Trump bra ceasefire nimide announce kurise holebi itiada India or Pakistan khan bra etu ceasefire term do hela chola nai muk pra ola nai khali border they firing idui ekpar rokhaule idu opore understanding thagule kwa ase kugana idia Indian khan bra claim kuri ase idibi hosanis na lagiba ase aro India khan ba koi ase ki India refrain from using the term ceasefire Operation Sindoor is not over India khan bra ceasefire term use kurule refrain kuri ase aro Operation Sindoor do hole idia bi active ase idia bi over hona kugana India khan bra claim kuri ase Aur India khan ba ekdam tangor claim kura ekta ase ceasefire do hole hosabi deal de anibo gole ekta tangor matter ekta ase there is only one matter left return of POK Pakistan occupied Jammu and Kashmir do hole India ke di dibo lage ena hole ceasefire term ke agree kuribo kugena koi ase if the Pakistan talk about handing over terrorists we can talk Pakistan khan bra ceasefire lagat deal de terrorist khan to India khan hand over guru gole do tade kotha kola paribo other than that there is nothing else to talk about government laga sources pra koi du ekta ase
India khan bagoi ase ki ceasefire anibu gole ceasefire deal thagu gole Pakistan occupied Jammu and Kashmir to India ke dibo lage no hole Pakistan ki man terrorist khan ase hand over kuri dibo lage ina hole ceasefire agreement de ahe bagoi ase. On the other hand, Pakistan laga Prime Minister Shehbaz Sharif bra Donald Trump bra announce kura ceasefire ke dai welcome kurise aru dai bra US President Donald Trump ke bi thanks dise. Aru ekta enaga ase ki Subi Sinha koigena dai tu Indian manu Bihari manu ekta ase. Idia dai tu hole Director of the South Asia Institute at SOAS University of London. Idu manu bra koise judi ceasefire ani shogolo do India aru Pakistan majore ceasefire ani shogolo do Indus Water Treaty aru Simla Agreement hole fully resume hobol lage ina ko ase. Itu lago opore idia India khan munju hobona. India khan bra koi ase ki the Indus Water Treaty shall remain in APN according to MES source. Indus Water Treaty hole idia laga idia deal kura ceasefire under na haibo lage Indus Water Treaty hole APN de ase. Aro Pakistan khan pra phapana do hole ceasefire deal ahe chulo Indus Water Treaty bi do hole resume hobol lage idu lage hisab te dahan goi ase. To idu lago opore India khan pra manu na no hole Pakistan pra khan pra Indus Water Treaty do hole phal bra puila kina katha gise inaga resume grule India ke convince grule paru na. That shows that ceasefire do hole itiadak do hole officially met howa nai. Idu bra viewers ceasefire deal hosabi India aru Pakistan de hobon nai aji 12 May 12 noon de decide grula ase. Aji 12 noon de India laga TGMO aru Pakistan laga TGMO tajun kotha ko ginai ceasefire do hole officially na thakibo na thakula ase aji noon de decide grula ase. Aru inaka thaka homoy de mo laga Army Chief General Opindra Dwivedi bra India armies khan ke commanders khan ke pura full authority digina ase jodi Pakistan khan bra idia bi ceasefire violate kurigina attack kurisolo full force bra retaliate kurule idia the Chief of Army General Opindra Dwivedi bra India army khan laga commanders khan ke full authority grant kurigina ase. Idia second topic ta hai jabo India aru Pakistan majore ki blame games to jagina ase. India khan bakoi ase ki under operation Sindur Pakistan laga pithore thaka terrorist camp 9 ke attack kurigina 100 terrorist khan do hole khayal kuri dise morai dise kuguna India khan ba claim kura so far edu ase. Pakistan khan bra koi ase ki khali suida terrorist camp ke marise aru inaga marage 31 manu mot hoise aru 57 jundu hole jokom paise kuguna Pakistan khan bra claim kuri ase. Aru India accused Pakistan for firing missiles and drone on Thursday and Friday nights at two military bases in Jammu and Kashmir and Punjab bases. Aru India khan bra Thursday aru Friday rati de India laga air base khan ke attack kura nimide Pakistan khan ke accuse kuri ase aru Pakistan laga defense minister bra ko hisabte inaga eku kurana eku kana tai bra deny kuri ase. India said 16 people were killed. India khan bra reveal kurisi ki along the border LOC de firing de 16 Indian civilians khan do morai disiguna Indian khan bra edu claim kuri ase. Pakistan khan bra 25 drones khan do neutralize kurise aru 5 jet to hole kerai disiguna dan claim kuri ase. Edu laga opore Delhi bra eku comments dia nai. India claim 50 drones 7 missiles nole 3 jets to hole kerai disiguna edu claim kuri ase. So far edu opore bi Pakistan bra khan bra comments kura nai aru India accused Pakistan for violation of border ceasefire. Even after ceasefire announced kura bijide Pakistan khan bra ceasefire violate kurigina along the LOC mara mare thakise edu opore India khan bra accuse kurise. Along the LOC border ceiling de Pakistan khan bra claim kuri ase ki 40 to 50 Indian soldiers khan do morai disiguna aru India khan bra claim kuri ase ki 35 to 40 Pakistani soldiers khan do morai disiguna claim kuri ase. Etia coming to the third point, who won the battle? Hosabi aji 12 noon de India laga TGMO aru Pakistan laga TGMO tajun kotha koi kena
India আৰু Pakistan মাজতে permanent ceasefire আনি দিবলৈ আছে ক'লে তো recently হোৱা India আৰু Pakistan লগা conflicts তো হ'লে কোন ব্ৰা জিতিছে India আৰু Pakistan লগা tension casualties তো এটা সাইড বি শুনি গনা যাইছিল তো Pakistan খান ব্ৰা ক্লেম কৰি আছে কি 40 to 50 Indian army খান তো হ'লে পট সিলিং দ মৰাই দিছ গনা ক্লেম কৰি আছে হ'লে বি মনসব ব্ৰা নিউজ তে দেখি আছে কি India খান ব্ৰা ৰিভিল কৰা তো হ'লে 5টা soldier তো হ'লে এটু লগা পেটল দে মৰিছে গনা তাহান ৰিভিল কৰি আছে যোৱাকালি ব্ৰিফিং থাকাৰন্দে মই লগা India DGMO Director General of Military Operation Rajiv Khai Brokwai hisabte 5 জন soldiers khanto Pakistan laga ceiling de muri se kugana taibra briefing tiadan de kwa thakise aro Indian khan ba claim kura to hole powder ceiling de 35 to 40 Pakistani army khan to hole morai disuguna claim kuri ase aro terror camp ke attack hwaram de hundreds terrorists khan to hole neutralize kuri dise etu laga majode high value terrorists khan like Yusuf Azad Abdul Malik Rauf और मोदाजी अमित कुंटू IC-814 प्लेन हाईचेक ते इन्वॉल्व हुआकान नहले 2019 लगा बोलवामा अटैक ते शामिल हुआकान इदु टॉप लीडर्स खान भी इंक्लूड करिकिना 100 टेररिस्ट खान तो मोराई दिसुगना इंडिया खान ब्रा कोयासा इंडिया डिस्ट्रॉयड टेररिस्ट कैंप एंड 3 एयर बेस्ड इंडिया खान ब्रा सोफा मोहनसो प्रभुना हिसाबते 9টা टेररिस्ट कैंप डिस्ट्रॉयड करिसे और 3টা एयर बेस के मारा থাকিছে হলিবি পাকিস্তান খান ব্ৰা ক্লেম কৰি আছে কি খালি 6টা টেৰৰিষ্ট কেম্প তো ডিস্ট্ৰয় কৰিছে আৰু ইণ্ডিয়া ব্ৰা ষ্ট্ৰাইক কৰা 3টা এয়াৰ বেস তো হলে ইটা তাক পি সেফ আছে কুগনা পাকিস্তান খান ব্ৰা ক্লেম কৰি আছে আৰু ইণ্ডিয়া খান ব্ৰা ক্লেম কৰা তো হলে ইণ্ডিয়া খান কে পাকিস্তান ব্ৰা 2 consecutive nights te missiles drone projectiles খান মাৰিগনা পিছি অ্যাটাক কৰিছে পিছি পাক missile drone projectiles khan to neutralize kurise holibi ekta duida bra military base ke nohole dusra public laga infrastructure ke laga gena destroy kurise chutu mudu damage anisuguna India khan bra edu goa thakise aro ekdam dangor matter ekta du inaga ase ki India aro Pakistan majode conflicts tu chai taka homoide the International Monetary Fund khan bra Pakistan khan ke loan dibulai meeting lua thakise loan to natibuna dibo edu laga meeting de India bi represent kurigina loan to natibo lage kugena kwa thakise hole bi the International Monetary Fund khan bra Pakistan ke loan to diule approve hoise that means India laga side te bi one way de failure ekta hua inaga ase kile gole edu tension chai ta ko homoide at least for 1 week 2 weeks nimide the International Monetary Fund khan ke India khan bra Pakistan ke loan be ek par na dibuguna rokhawla parana idur holai one way de India laga failure ekta ase aur ekta Pakistan khan pra idur laga conflicts opore idia da convince kurule na paribo idu matter do inaga ase ki India ke Indus Water treaty do hole resume kurule tahan convince kurula paruna nohole tahan pra India laga side pra idu treaty do hole resume kurule assurance paule paruna तो इतु होले पाकिस्तान का साइड एकटा weakness আছে now coming to the last point होसापि इंडिया और पाकिस्तान মাজode ceasefire deal do होबना নাই और जुटी इनाका होइसेबलो तो इंडिया मानुखान satisfied আছে না নাই ceasefire deal লবले মই লাগা ভিডিও দে কোনবা প্ৰাবি কমেন্টস কৰিছে কিলে ইমান চলি ceasefire লৈছে কোনা ইনাকা হোৱা পৰা इंडिया লাগা মানুখান প্ৰকৈ আছে কি now some suggest why India should agree to ceasefire deal having upper hand in military power de air force de missiles de drones de India khan bra upper hand thurigana ase kile Pakistan khan lode ceasefire deal lo lobol lagi koigena koi ase India snatch defeat from jaws of victory top geostrategies Brahma Chalani said tai bro ko abi hosa asana na India khan bra victory lo alap to hole defeated hole khichigana loi ase enaga tai bro question aro taibra ekdam phal khota inaga koise military movement was in our favor India air defense system proved strong enough that neutralized many drones and missiles while Pakistani air defense couldn't intercept limited number of missiles and drone attack taibra koise India lagi air defense system bishi phal ase military movement mo laga favor da ase Pakistan khan pra India pra ekta duita missiles photabi
intercept kurula paranai to then why India decided to de-escalate kuna daibar ekta question huta thakise daibar aro ina koise ki snatching defeat from the jaws of victory has become a repeated pattern. We never learn from history, so history repeat itself question bula bi itu nisnai India manukan inaga deal gurigana hai ase eku profit na pai ceasefire de India hobi Pakistan hobi loss khabo lage nohla lab pabo lage na one way de to tai pro ko hisab te India de past bi inaga hoigana ase eku lab na pai eku loss no gena anta se ceasefire deal kile lo ase nanga tai pro koise tai pro example tuida site kurise in 1972 we approached negotiable tables without securing any in return. 1972 de Pakistan aro India major conflicts oladan debi antas de India khan pra negotiate kurise etu laga negotiation de eku pa nai koi ase aro tai pra 2021 de happen hua incident ina koisiki India aro Pakistan major thaka eta Gailas mountain du hole etu du hole asol du India laga ase hole bi 2021 de India aro Pakistan major etu du hole buffer zone hobo kul laga bin hobo na kul laga bin hobo koigena etu decide kurula dise now Operation Sindhu koigena daiba comments kura thakise Operation Sindhu is powerful symbolize of India's women avenging the murder of 26 husbands and yet today we ended this operation after Pakistan even fired a missile at Delhi. This leaves many questions unanswered. Operation Sindhu kile carry out kurise Bahalkam de 26 husbands khan morai dise enaga morai dia nimide pacha khan hole fatherless hoise maiki khan hole widow bonaise etu events kurule Operation Sindhu carry out kura thakise aro even Pakistan khan pra Delhi de missiles fire kurise enaga fire gura bichire kile Pakistan aro India majore India khan pra ceasefire lole kile agree kuri ase enaga agree kura nimide many questions remain unanswered kuina tai question but today aji 12 noon de ki decide kurula ase India laga TGMO aro Pakistan laga TGMO tajun kotha koigina aji hi ceasefire na lobo edu laga opore kotha kobole ase one idubra aji laga khobor ki pabo evening de parisula amnan ke update kuri dibo itia viewers san mohon pra janole ekta inaga ase ki but if ceasefire is officially made today will India get what we want and will Pakistan get what they want India laga wants ki ase edu laga ceasefire opore India khan bakoi ase ki Intaswara treaty to afian rakhibo aro Pakistan laga BOK do hole India ka dibo lage ena koi ase aro Pakistan khan bra derus khan to India ke hand over kuru lage edu tinta 3 main points ase aro Pakistan khan bra koi ase ki chuti ceasefire deal a shoglo do Intaswara treaty do hole resume hobo lage poila kina ka thakise enaga thakula ase ena koi ase to India khan bra mohon bra lolo mon hua pabon nai aro Pakistan khan bre ta khan bra logole thaka pabona nai aji laga ceasefire deal de edu dangor question ekta ase etia conclusion de moi ro common hodole hosabi edu conflicts edu battle hole kun jitise huna hisabte aji mohan bra deal kurule thaka ceasefire de hole Pakistan khan bra insist kura nimide kwa laga ase kugena honiba ase kilogole Pakistan khan bra dusra world leaders khan ke USA ke edu ceasefire deal hole chuli aniule tahan bra bi request kura thakise etu nisna he ceasefire deal hole announce kura thakise to idu laga hisabte before the eyes of the world victory do hole India laga ase so viewers achi laga video de tinda points kuntu ceasefire announcement hua bichide hui ase viewers an amhan ke chanai di ase aru akiru ko anisna aji din de ceasefire na lobo officially etu decide kurula ase to further information nimide further update nimide molaga channel debi subscribe kurula request kurabi chanai di ase thank you everyone for watching my video